bless you with the filthy life that you have been living. When God decides to lift you up, He will reduce you to zero. Then He creates a new you that He is going to glorify His name. When He came to my life, I was nobody. I never thought anybody would come and sit down to me and nisikilize. I never thought. Wakati niliambiwa nitahubiri, ndio maana Ng'ang'a alikuwa ananiambia leo ukahubiri na kataa. Na mwambie si kwa sababu singeweza, lakini nilikuwa nashindwa ni nani atakuja kunisikiliza. Because I could not imagine that mnaweza kuja hapa. Hata saa hii naona ni kama mlikosea kukuja hapa. Mwalirikana history yake mundu giki. Mwalirikana siku moja tulienda mahali, tulienda kuhubiri hapa Dadora. Wahubiri wote, kila mtu akachomoka kaenda. Tuliachwa peke yangu. Tukaenda Mwara mazishi kwa kina mtu fulani. Tukaenda Mwara mazishi. Waliposikia nani atahubiri, Lidora Waruinge. Wote wahubiri kutoka Nairobi waliingia kwa gari, wakaingia. Niliwachiwa mazishi peke yangu. Sasa mimi sijui kuzika Mkapa. Na Wakapa wanasikago na style. Mimi nikaenda kaanza kusema watu, sasa tuende huko, najua tumezoea kukula, tumezoea kuzika tunakula. Wakapa wamezoea kukula kwanza wazike. Mimi wakati nilitagasa sasa tuende. Mteli oshoke teli. Mohu oshoke mohu. Niliona kila mtu ameniangalia hivi. Wakauliza naku nicha ugedhoku. Wakaulizana mlileta mkikuyu kuja kufanya nini hapa? Nikaona mabati imekuja, kaburi imewekelewa mabati. Watu nikaona masahani na masufuria zikiteremuka. Watu wote niliwaona. Unajua huko tumezoea adwa Nairobi baada ya mazishi. Adwa Nairobi mafagera ini mwene oyo. Nao ageni aito madwa nyoba maikare mwene oyo. Nao adwa aito rale mwetere ageni mabe marie. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi I was waiting. Mimi nilikuwa nafikiria mpako ni hiyo. Maana wale ambao wangeniokosa wameenda, wameambiwa ni mogeke inahubiria watu. Na si zamani ayago. 2 years ago. Kwa nini ni 2 years ago? 2 years ago. Watu wote waliniwacha. Niliwachwa kama nimesimama kama kisiki. Lakini Mungu alinipatia neno na nikahubiri. Nikilijika kamua paka narusha mguu hivi. Na sasa watu walikuwa wananiangalia wakasimama. Kumbe wenye wanasimama wanafanya hivi. Kumbe mimi nafikiria ni neno linasikia. Kumbe walikuwa nasikia hiyo huyo mtu wa mogeke anakaa. So when God decides to do your battle, you resign from your own self. You resign from your plans. You resign from your agendas. Because your agenda will not work. God will guide your steps. God will guide your moves. God will guide every move you make. Once you allow God to make every move in your life, then everything will work in a positive way. Because in the plan of God, you succeed. In the plan of God, you win every battle. In the plan of God, you become. We are all vessels. These vessels must work in the plan of God. Allow every move that you make in your life to become a positive move. Akubarisha Mungu akutawale. Kubarisha Mungu atembee na wewe. Kubarisha Mungu akuwe ni yeye. You are not going to lose in a battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikienda Naivasha sikuwa nafikiria ninaenda kufanya hivyo. Mpaka wakati nilifika huko Mungu akanitumia kama chombo. Na hiyo ndio imekuwa desturi yangu ya maisha yangu. Nikienda mahali hata nikikuja leo asubuhi, sikuwa najua nitahubiri nini. Wakati nimefika hapa Mungu akaniambia, leo naambia watu wanitegemea mimi. It is God's battle. Nikawaambia. Kwa hivyo akaniambia ametuma watu ambao wanahangaika. Ametuma watu ambao wameenda kwa waganga, ametuma watu wameenda kwa wachawi, ametuma watu wameenda kwa manabii, ametuma watu hapa ambao wamekata tamaa. Wameshindwa, what next? I've tried all. What next? Many people here, you have resigned. Your businesses are not working. Your ministry is not working. Your family has rejected you. People are not walking around with you. Now, pia umefika clearly. Umeona kweli huyu Mungu amenichukia. Kuna mahali Mungu mtu mwingine nilikuwa namhubiria akaniambia